Saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki, mtazamaji popote ulipo, licha ya hofu ya mchipuko wa corona humu nchini, natumai uko salama. Mimi ni Kaltun Njama na sasa tuangalie taarifa ambayo tumeipa kipaumbele katika taarifa zetu za NTV ALASIRI. Serikali hii leo imedhibitisha kisa cha kwanza cha homa ya corona nchini Kenya. Tangazo hilo lilitolewa awali na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe na linasema kwamba mgonjwa huyo ni mwanamke wa umri wa miaka 27 aliyerejea nchini kutoka Marekani kupitia Uingereza. Msichana alirejea nchini Machi 5 na hivi sasa anatibiwa katika hospitali kuu ya Kenyatta kwenye wadi maalum. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. The case was confirmed on the 12th, which was last night, as the first one to be reported in Kenya since the beginning of the outbreak in China. The case is a Kenya citizen who traveled back to Nairobi, returning from the United States of America via London, United Kingdom, on the 5th of March 2020. She was confirmed positive by the National Influenza Center Laboratory at the National Public Health Laboratories of the Ministry of Health. I would like to add here, however, the patient is stable. Her temperature has gone down to normal. She is behaving normally. She is eating, but she cannot be released until the tests continue, until she gets negative. Wakati huo serikali imekutana na wadau katika sekta ya uchukuzi wa umma ili kuweka mikakati mwafaka ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona miongoni mwa wasafiri. Waziri wa uchukuzi James Macharia anasema kwamba wahusika wanapewa hamasisho kuhusu mbinu za kuzuia kuenea kwa homa hiyo ya corona. As you are aware, public transport actually does carry the vast majority of our people. If you take the matatus, the buses, the trains, they carry more than 90%. And that's why we are giving public transport a special focus in terms of these interventions. That is why this week on Tuesday, the 10th of March, we summoned all the public transport operators, the Matatu associations, the 6 of them, then the SGR management, and also the commuter rail, because collectively, like I said, they ferry more than 90% of our people. And if we had a problem within our public transport, this problem will go into all sectors, whether industrial, hospitals, and so we had to give it a special focus. And what we agreed, like Waziri has said, is to make sure that we work as partners in these endeavors. We told the associations that if there was a serious case of the coronavirus in our country, there will be no business for them. And therefore, they should not just focus on government doing ABCD for them. They agreed with us. They will comply with what we agreed. On top of that, we agreed that the teams from the health ministry will start conducting training at various bus stops, starting from 10 a.m. in the morning to 4 p.m. in the afternoon. All the bus drivers, matatu drivers, the conductors, and so forth. Now, coming to your question about the flights, we have actually listed about 13 countries which we consider to be high risk. And we are reviewing on a day-to-day basis. That's why 2 days ago, we actually banned the flights to and from Italy. As of now, we don't have KQ flying to Rome. There was a flight from here to Rome and then to Geneva. That was suspended. We also suspended all the charter flights from Italy
to Malindi and the coastal region of our country. So as of now, we are looking at other countries. We shall be taking decisions based on the trend and profile of the disease and virus in those countries. So you'll be hearing from us in the near future about the decisions we are taking on an incremental basis. Because you have seen now, this disease now has affected 115 countries. So obviously, if you are to stop flights from 115 countries, you are locking down the entire country. So all we are doing is taking decisions on an incremental basis to make sure that we make decisions which will make sure that our people are safe. That is number one priority as we continue these discussions. This morning, I had a discussion with one of the key airlines, and we shall be discussing as to actions to be taken, possibly by this afternoon, and that will be reported to you in due course. Na kwingineko, mtazamaji, kuenea kwa homa ya korona kumeathiri pakubwa sekta ya utalii kutokana na marufuku ya usafiri au kusitishwa kwa baadhi ya safari za ndege za kimataifa kuingia na kutoka au kuingia hata humu nchini. Kwa mujibu wa Waziri wa Utalii Najib Balala, serikali inashauriana na wadau utalii kudhibiti hali na kuhakikisha kwamba hasara inayojitokeza inadhibitiwa. This is a global issue, which is the coronavirus and the disaster we are getting, is going to affect the entire economy. And the biggest economy that is highly intense, with 1.4 billion people traveling all over the world, that is the sector that will be affected. You have seen the lockdown of cities and countries, then there's no travel, airlines are shutting down, then Kenya will not be affected. And if you've seen the number of people who are arriving already in Jomo Kenyatta Airport, the numbers are very low. So already we are feeling the effect of it. It's going to affect us. Luckily, we are entering into a low season. So we can appreciate we're going to a low season. But what is our plan after the low season? Or what is the plan post-corona? That's why the government has allocated 500 million for PR and for marketing strategy post-corona, and we are working with the private sector and the Kenya Tourism Board to do events after this effect. In the next 1 month, there will not be any activity in terms of the campaign, but preparing after what we have seen post-corona. So this is the preparation we are doing as a government. But definitely, we are going to be hit badly. And our key destination, which is Europe, which is United States, that is where we are going to suffer most. China is already closed, Italy is already closed, but now if there will be a lockdown in Paris, a lockdown in London, then we will be affected. Already you have seen the announcement, no flights going to Europe, from Europe to the USA. I hope there'll be that effect of that cancellation, if we can be able to bring people here, but already those countries are also locking down, so there'll be no movement even to Africa. Soko la hisa la Nairobi limesimamisha biashara kwa muda kutokana na bei za hisa kushuka pakubwa kutokana na uzaji wa hisa kwa wingi na wenye hisia. Baadhi ya hisa zimepoteza zaidi ya 9% na thamani yake, jambo ambalo limechangia hatua hiyo isiyo ya kawaida. Hilo asubuhi, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alitoa habari kwamba kisa cha kwanza cha virusi vya korona kimepatikana humu nchini. Habari hizo zimesambaa kupelekea baadhi ya wawekezaji kuwa na hofu. Licha ya mazingira ya kiuchumi na magumu kuwa kwa Kenya kwa jumla, janga la virusi vya korona humu nchini linatishia kusababisha hali ya maisha kuwa ngumu zaidi. Naibu wa Rais William Ruto amewataka Wakenya kuwa makini kufuatia tangazo la kisa cha kwanza cha homa ya korona hapa Kenya. Akizungumza katika kaunti ya Nandi alipokuwa akizindua ujenzi wa hospitali ya Cheptarawai, Ruto aliwaelezea Wakenya manufaa kuzingatia maagizo kutoka kwa Wizara ya Afya ili kupunguza kusambaa kwa virusi hivyo. Tuko na shida kubwa ya ugonjwa huu, kwa hivyo kila mmoja wetu
mahali popote yalipo, mfuate maagizo yale yatakayotolewa na serikali ili tuweze kuzuia na kukabiliana na janga hili la kimataifa la ugonjwa wa coronavirus. Na mimi nataka niwaulize wananchi wote, kuna taarifa na kuna mwongozo itatolewa na serikali, na naomba kila mmoja wetu shughulike na ajumuike, na kila mmoja wetu tufanye sehemu yetu kuhakikisha kwamba tatizo hii isienee na isiende katika mahali ambapo inaweza kutuletea madhara. Kwingineko, polisi wanamsaka mwanaume mmoja anayedaiwa kumuua mkewe katika kaunti ya West Pokot. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo alifariki kutokana na kuchapwa vibaya na mumewe baada ya kufumaniwa akila uroda na mwanaume tofauti. Hali ya simanzi imetanda katika kijiji cha Koropon katika kaunti ya West Pokot. Kulingana na wakaazi wa kijiji hicho, mwanaume mhusika alimfumania mkewe akijiburudisha na mwanaume mwingine kwenye danguro panapouzwa chang'aa. Alafu Cheptandan akakuja akapata bibi yake ako na nani? Kangara ako na bibi ya Cheptandan. Duru zinasema mwanamke huyu alifariki jana kutokana na kichapo kibaya alichopewa na mumewe siku ya Jumatano. Majirani walipigana, ambaye jirani ya mama yangu na hiyo boma nyingine, majirani wawili. Baada ya kupigana ikapatikana asubuhi ile mama amefanya na amefariki. Kulingana na majirani, wawili hao wamekuwa wakigombana kwa muda mrefu. Akizungumza na runinga ya NTV kwenye simu, OCPD wa Kapenguria amesema uchunguzi wa kisa hicho umeanza. Mwili wa mwenda zake ulipelekwa katika hifadhi ya maiti ya Kapenguria kungoja upasuaji. Anayekisiwa kufanya kitendo hicho bado hajatiwa mbaroni. Rose Madhuku, NTV. Wafanyabiashara katika soko la Gikomba hapa kaunti ya Nairobi wamelalamikia hali mbaya ya barabara zinazounganisha soko hilo na maeneo mengine ya mji. Wafanyabiashara hao wamelaumu mwanakandarasi aliyefanya kazi ya kukarabati njia hizo mwaka jana, wakidai kwamba alifanya kazi duni. Wameitaka serikali kumchukulia hatua mwanakandarasi huyo kwa kile wanadai ni kuwatapeli wananchi. Wamesema biashara zao zinaendelea kuathirika kwa sababu ya kukosa wateja. Mimi mwenyewe nikikuja hapa nikileta customer kuleta hapa Gikomba napata shida, hata inabidi nimshukishie huko mbali sababu barabara imejaa na mashimo. Ni yule contractor alipewa, huyo ndio anaonekana ako na shida, na sasa ndio tunataka hata kama ako wapi tumshike, sababu hata kama anaendelea tu kufanya kazi ama kupewa contract, hiyo tunaona hiyo ndio wanaharibu hapa na wanaharibu mji na wanaharibu hata mabarabara zetu. Baadhi ya wafanyabiashara katika jiji la Nairobi wametahadharisha viongozi wanaowagawanya wananchi kwa misingi ya siasa, huku wakisema kwamba hali hiyo inaeneza chuki na fitina miongoni mwa wananchi. MPs, members of parliament, actively insulting the president. Yes. We have said it before. If you're not for BBI, please just leave it. Kenyans want BBI because we have seen peace and we want lasting peace. Hii mambo ingine hao kutangatanga na kuelewana, hiyo ni yao. Tumewaambia wasituletee kwa ground. Kwa sababu sasa kama juzi venye walikuwa wanatoa president ati mtatoa huyu, si mtatoa nani? That's stupidity of the biggest order. Yes. Instead ya kwenda kwa ground wafanye kazi kwa wananchi, wanaanza kutugawanyisha tena kwa misingi ya kieleweke na tangatanga. Hao watangatanga tunajua ni kukula, wanakula. Mtu akula akinyamaza, waachane na wananchi. Mtazamaji, dakika 14 zimekatika baada ya saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki, wakati wa kumpisha mwanaspoti Yosho Makori. Makori, pia tunajua kuwa soka ama michezo kote ulimwenguni umeweza kuathiriwa na virusi vya corona. Kaltuna homa ya corona inakata kote, ni kama msumeno tu, yani mbele na nyuma, juu na chini. Sio tajiri, sio maskini, sio mwanamichezo, sio daktari, inapenya kila mahali. Lakini tuende viwanjani sasa, mtindo wa kialasiri, na ni kwamba shirikisho la soka nchini Uingereza limeahirisha michuano yote ya kandanda hadi tarehe 3 mwezi ujao kama tahadhari ya kuzuia maambukizi ya homa ya corona. Mchuano ambayo imeahirishwa ni ligi kuu ya Uingereza, EFL, ligi kuu ya wanawake na mchuano wa wanawake. Pia mechi za timu ya taifa ya kandanda ya Uingereza dhidi ya Italia tarehe 27 mwezi huu na siku 4 baadaye dhidi ya Denmark zimeahirishwa.
kuahirishwa. Haya yanajiri baada ya shirikisho la soka barani Ulaya UEFA kuahirisha ligi ya mabingwa Ulaya sambamba na ligi ya Europa. Aidha, draw ya raundi ijayo iliyopangwa kufanyika tarehe 20 mwezi huu imeahirishwa. Tayari kocha wa Arsenal Mikel Arteta, kiungo wa Chelsea Callum Hudson-Odoi na wachezaji watatu wa Leicester City wamethibitishwa kuwa na homa ya corona. Manchester United iligaragaza LASK mabao 5-0 katika mechi ya mkondo wa kwanza ya raundi ya 16 bora ya Liga Europa iliyochezwa Austria jana usiku. Odion Igalo aliweka United kifua mbele kunako dakika 28 kabla ya Daniel James kufunga la pili dakika ya 58. Juan Mata alifunga la tatu dakika 82 huku Mason Greenwood akipachika kimiani bao la 4 dakika 91, naye Andreas Pereira akahitimisha ushindi dakika 93. Wakati huo huo, Wolverhampton Wanderers ilitoka sare ya bao moja na Olympiacos. Bayer Leverkusen ilinyuka Rangers mabao 3-1 huku Basel ikishinda Frankfurt mabao 3 bila jibu miongoni mwa matokeo mengine. نعم بينما هنا التسديده من هذه المسافه 5. Tunatoka Ulaya na kurejea nyumbani, na ni kwamba mchuano wa kuonia kombe la shirikisho la kandanda humu nchini FKF la Betway utaingia raundi yake ya 16 bora weekend hii. Uwanja wa Furaha kaunti ya Nakuru utakuwa mwenyeji wa mechi mbili, ya kwanza ikiwa Wazito kuvaana na KCB kabla ya mabingwa ligi kuu ya Kenya Gor Mahia kupambana na Posta Rangers. Mabingwa tetezi Bandari FC wataikaribisha Sofapaka ugani Mbaraki mjini Mombasa, nayo Fortune Sacco itamenyana na Bidco United huko Kianyaga. Hapo Jumapili Kisumu All Stars itacheza dhidi ya Keroka Technical uwanja Moi mjini Kisumu. Kariobangi Sharks ichuane na Talanta ugani Kasarani. AFC Leopards itakutana na Ushuru uwanja wa Furaha huko Ulinzi Stars ikiwa mwenyeji wa Migori. I tell you, cup finals it can go either way, and with the good preparations we've had